Denoni aje unatusikia sasa? Ni aje buda? Kusikuna mseni kwa nasikia kwa background. Ni mse mwingine hapo juu. Ombese Nyachai. Itabidi buda jo uko named after a billion iko a billionaire. Kabuda kalided lakini ama kwa life. Nyachai Simeon. Alipass. Uko named after a billionaire jo. Alafu JF Express ni msewa kwanza kutingisha nini? Naitwa? Asante sana jo. Super chat. Alafu kuna nani tena alikuwa ameandika? Kuna mtu alikuwa ameandika pia diction yake. Imesema ati World Africa inanikumbusha so someone at a cyber cafe manze the nigga was shaking while they facing the computer, kumbe alikuwa anacheza roulette. Oh shit man. We are laughing but it's not spoiler. Alikuwa mbele ya computer. Yes, zile za umeweka fare yako jo. Umeweka kale ka 80 bauka yako jo kabla uishie home ko like. Wacha nishinde hii. You always lie to yourself. Maybe I'm being nasty. But what I know is kuna ile time kwa tunaendaga cyber cafe. Kwa kuna cyber ilikuwa hapo Chaka Road. There was a guy shaking in front of a computer as well. But it wasn't because he was betting. Alikuwa na shake. Because he was doing that thing. So I don't know if these are girls. But I think when you go, alikuwa nini? Michael, ni aje? Wacha tuone kama Scotland kuna sauti. Tuko fresh jenyenye. Okay. So inamaanisha Deno ndiye alikuwa na shida. Alafu kuna Brayo ni aje jo? Think hata Brayo kuna. Brayo. Nika Brayo tusikii. To watch too. Okay, so Michael, wacha tuanze na wewe. Addiction? Addiction mingi zishasemwa, so yangu Zizi lazima tu share on a personal level, unajua? That's why tunadu hii story. Nataka kila mtu share. Just cause uncle yangu alideli, haimaanishi wako alideli, unacheki? Kuna mtu mwingine yule mtu alienda pakiwa crippled, unajua? That's why we are talking about it. Wacha nipeane angle yangu tofauti. Niko na ile upuzi ya firstborn, ile ya too much giving hadi unajisahau. Yaani ukipata do unafikiria venye utasaidia utatoa wengine kwa noma. Okay. So unasahau wewe kujisaidia. Na bado wenye unawapatia wakikosa watasema huko wasaidia. That happens. Especially kuko majuu. I'm guessing that's a problem. Actually it has been ndio maana nasema ni problem kwangu, kwa sababu nimekuwa nikifanya hata nikiwa chuo, hata nikiwa high school, hadi shule kaniambia Michael, create a foundation for yourself kwanza ndio saidie wengine. Sasa unapeana kila kitu, utaishi aje? Cause kama hiyo nini inamaanisha ni expenditure tu, hakuna kusave, hakuna kuinvest. But it's a thing that happened. Problem ilianzia kwa sababu my mom was very poor. So nalikuwa kiniambia mimi ndio ndatoa familia kwa ngori. So ikaniingia kwa kichwa kabisa, hata nikiwa primary, nikiwa secondary, najua if I don't make it familia yote inaanguka. So hata social akaniambia bana, utakufa na ulcers na hata madhako 30 years amekuwa alive, wewe bado utamsaidia nini? Different utafanya saa hii. So lakini swali ni, are you addicted to giving because you are seeking validation? Because pia kuna hiyo level where una feel like watu wakikusifu una feel poa. Unaweza kuona uko addicted because wewe ufurahia pia kusifiwa, like nani alijua alituokolea jo. Is it because of that ama uko addicted to because pia ni roho safi? Unajua niyo kwa roho safi sana. Wavuji vizuri. Kusuna unaharibu account unachafua account. Kitu ya kwanza unaharibu account, alafu kitu ya pili hautaipata genuine friends. Hautaipata genuine friends. Hata kusema uko na shida. Alafu sasa the funny thing is unaokolea, tuseme watu wako na tabia, akona ulimi tamu kama mofu ya kuitaita asi. Alafu unampatia do, anapigia simu, anaongea na msichana poa nini. Alafu 3 weeks down the line msee mmoja ananiambia Michael napanga chini na madem bana. Kweli una madem? Na sawa bana, msee mimi nakupatia do hapo dem. Au madem wote unasahau, unaanza kulitusi.
Yenyewe jo. Wow. Alafu nini tukiendelea acha tu shout out Gerald Carlton, yeye pia ametingisha hiyo ndio super chat. So asante sana. Alafu Nyerere anabonga juu ya the black tax. I think the black tax is a whole topic in itself. Najua we need to talk about the black tax. So tusimix hiyo na addiction. Because najua of course hii ni ya maikoni more of the black tax, but we'll talk about the black tax. Nyiti black tax ni nini? Ni ile like you are expected to help your family. Najua it's a black people's thing, but I feel like we do it wrongly. Like kuna wase wanaifanyanga vizuri. Alafu ombese nyachai ni aje buda, tunachiki tuko kwa bed umerelax. Vipi, mnanisikia? Tunakusikia jo. Uko area gani? Niko Raleigh, North Carolina. Okay. Si huko tunaita Carolina. So kunaendeleaje huko? Tuko sawa kabisa hapa hivi. Shida zetu si kama mimi ni job man, muchapa job tu ile mwenda. Hiyo doni crack man, ukishaanza kumekio chapa. Uko dunia ingine man, unasikia tu uendelee kuiget, unajua? Dopamine. System yetu hapa hivi muchapa job usiku. Sasa nikichapa job usiku kuna madifferential. Inafika tu level fulani man, yani unaget uko dunia ingine sasa ni rat race, unajua? But I feel like hiyo ni addiction poa. Like I feel like kuna addictions mbaya na addictions nzuri. Kwa addiction ya kusaka jo, as long as inapatikana jo, buda tafuta hii kitu jo. Issue ni moja. Ni lini utatosheka? Hiyo ndio swali. Ukishaget hiyo umemake. Ile design ya Ruto kuulizwa what is enough? By the way, nimekuwa fan from day one by the way. Nini ombese dakika sekunde moja, wacha tu shout out Kanywera Jose, pia umeturushia ka super chat. Na kaleo Kenya tunatikizo ma KES, leo ni payday, asanteni jo. Alafu so ukasema nini? Kuna kitu unasema nikakuinterrupt ombese. Unasema mimi nimekuwa fan kutoka day one man. Asante. Wazi. Alafu hiyo yako itakam, kuna kitu nilikuwa na watch nilikuwa na watch Kevin Hart jana. Akibonga alikuwa kwa podcast fulani inaitwa The Pivot ama The Pivot, I don't know how that's. Are you sure ni normal by the way? So nilikuwa na watch hapo, alafu alisema kitu interesting sana. Alikuwa anasema vile kuna hiyo balance ile time unaanza inakuwa tricky sana. Like alikuwa anasema vile alikuwa anajipata ni kama anafeel kama ana overwork, but anafikiria what will he be doing at 50? Kwa saizi iko 43. Anasema by the time iko 50 most probably his legs will be somewhere in the like unajua just resting. So pia lazima take advantage of youth. Like there's kuna zile vitu utaweza kudu at some point. So kwa unaweza jipush kabisa, alafu now you retire ama utry kuona vile udoita multiply design hauta work forever. So there's that level. Cause shida ni ile time ukido in moderation, then what happens when you are old? Now sasa ndio utaanza kustress watu hii. Like nipatieni do kasi hivyo nitatoa laana hapa. Nitakuja ofisi nijionyeshe uchi najiuza ovyo. Wanadai you make hay while the sun shines. Yes. Alafu hustle yako wagani? Sema? Ama hustle yako ni like day to day. Mimi ni healthcare provider. Healthcare. Your term ni general, stay specify lakini tunashika tu watu hapo hivi. Na sasa hiyo mtu anawakaje extra hours kwa hiyo? Sinafikiria iko na limitations. System ya seto hapa hivi ukichapa job anything over 40 ama 36 ni time and a half. Okay. Alafu una get time zingine unapata wako short. Wanakuchapa wanakuambia ukienda job shift moja wanakupatia kama so 7. Okay. So ukienda tu hivi mara moja mara mbili man mbosho imeshona. Sana, that's crazy. Ni lakini hiyo addiction yako mimi sina shida nayo. Mimi sina shida. Lakini I think because of my heroes wangu, because hata nakumbuka kuna time nilikuwa nabonga, I think ni Ian vile uli mention stories za Dave Chappelle, ilikuwa Dave Chappelle, Chris Rock na Kevin Hart vile alikuwa on stage. Alafu tukiulizana like who's the goat na cheki. Ukasema Chris Rock. Zach nani kwako? Me I think ni Chappelle. Cause me ina come to Kevin Hart, cause I'm thinking like Kevin Hart's legacy itakuwa bigger than those two dudes, cause Kevin Hart is damn, your heartbeat
Heartbeat whatever production company ndio aliproduce ile movie ya nani hii movie ya and then hii series yake na Wesley Snipes. So like he did that. Then apart from that, he's a rock star comedian. You just stadiums. Apart from that, anafanya hii Heart to Heart yake, anafanya Cold as Balls. Like I'd want to look at that dude's like bank account every month. Niko sure kuna do ingia mpaka hata juu inatoka wapi. Because pia usahau hizi vitu zake zote ziko na YouTube. Ziko kwa YouTube. So kuna do pia inakam. Yani hiyo account wao msenza ataka kuiangalia like iko like hii pesa imetoka wapi? Bank iko like hata kuna ingine inakuja. Tulia. So hapo niko na Zach Chappelle ndio goat of all time. So jamaa kuna kinaitwa Mark Twain Award. Mshaisikia? The youngest comedian to ever get that. Hata sio hivyo hiyo story alichapa ninja fulani yani haijaonekana. Huyu jamaa wakati alikuwa anaanza comedy yake alisign contract. Sijui kama ulishasikia story ya perpetuity. Sign contract ajui ni nini inaendelea man. Later afterwards wanataka kumgonga, unajua wanatumia jina yake in perpetuity. Jamali kama kaambia mafan man boycott Netflix. Watu walitoka. Watu mpaka hata Netflix wenyewe wali pull down. See the Chappelle show mpaka ile renegotiations ndio ikaanza tena. So kuna hiyo aspect like ikikam to ndio tunasema ikikam to jokes there is that argument because yeye ametoa like the most material I think right now. Tunacheki. So I understand your argument. That's why nimesema mi argument yangu ni from the bank account side. Like I understand he's making a lot of money from hizi stand-ups zake, but kwangu hiyo bank account ya nani Kevin Hart kwangu inaniscare because huo boy like damn. Enda tu hata saizi uende kwa IMDb uangalie Kevin Hart, see how many projects is involved in. Like early this year ametoa The Man from Toronto, alafu kuna hii poster imetokea yake na Mark Wahlberg. Alafu sahau real acting ameduna umse wa Breaking Bad majuzi. Umse. Alafu apart from that Heart to Heart, Heartbeat Productions, LOL Network he owns, I think ana own hiyo LOL ama ana own shares of that. Cold as Balls, like like damn. Argument poa sana. Kitu naweza counter na argument yako ni moja. Chappelle na Hart wanapelekana hivi na Kevin Hart. Na amemshow kichapa Kevin Hart amekafunga. Lakini sasa ukiingia kwa stage Chappelle yeye anaongea tu kitu yote across the board. Jamaa jali. Yes. Come to stand up, I don't think Kevin Hart is not the best stand up comedian. Lakini kwa movies he's the shit. Like but I understand. Ni kwa nini? Kwa stand up. But kwa stand up still Chris Rock like nikiangalia Bigger and Blacker na ile nyingine kwa gani? Kuna these two zake za kwanza. Billy. I don't think and I respect Chappelle, but I don't think kuna anything ya Chappelle in a fuck na those the first two specials za Chris Rock. Zile za kingine pia yo Kill the Messenger. Sikilo ilikuwa baadaye. Ati? Yo kwa kihomophobe anatukia wasemaje? I think ni transphobic. You go more transphobic than homophobic. Atakagi ma trans. No, I think hiyo hate yake ya trans imetokana na vile walimtreat. It's not like he hates them, but the way they treated him when he did, like, because when you're a comedian you make jokes about everybody else, and then ikifika kwao wakaitan almost violence. Watu usema they woke up and chose violence. So from there as a comedian it's like hiyo ndio kitu sasa inampush. Unacheki vile ma comedians wenda mbele mse mmoja ana heckle and then they pick on that guy and anamalizana naye. I think hiyo ndio kitu inapenda Dave saizi anamalizana nao matrans mpaka ile squad watakama washikane mkono like it's been dream. Afu kabla tubonge na Alano Pips Steto kuna issues hapa hivi. I mean wamepeleka tu way too far, unajua. I mean queer nini mtu anaenda back and forth, Charlie kwa DM kwa Charlie, like make up your mind, unajua. Kuna hiyo kama haka ka transgender kalienda jela alafu kakapatia na ball
alafu kipelekwa kwa jela machali akiko zizi mimi ni dem, wewe ni dem gani ulipatia na boy enda huko sasa upate wanaume wa kuonyesha nini. The sex will still continue. Design like acha tusome comments mbili kabla tubonge na Alano Pips. Kuna Smurf Martin anasema I'm so addicted to the Call of Duty game, hufanya ni ignore people around me just so that I get time nicheze. Alafu Manu hapo chini yake kasema shida ya addiction ya gaming was around you think you are childish. So hiyo mimi ni baba ya mtu. People think you're childish cause tuna come from ile nini ya time haiko inaleta do, but saizi inaletewa say do, so kuna hiyo nini like if you can turn it into a job and you can be good at it and make money from it, I think it's a good addiction. If you can't turn it into money, that's when it's a bad addiction. Alano Pips jo buda tunataka kupatia chance alafu na tuhepa. Uko addicted to nini ama uko addicted to kuhepa? Siko na hepa, nilikuwa na fix. Na fix kidogo nilikuwa nishaamua. Increase volume kidogo. Tukusikie. Mnanipata? Tunakusikia. So addiction bado. Uko addicted to chochote? Maybe warembo tu, lakini muipigaga in moderation. Ile ni viri ndio samaga nini mkiambia pombe sigara ataacha, lakini lazima tupande miti kwa kila shimo. Inaonga miti wapi hiyo karura kwa warembo lakini unajua usaidia brain sana jo. Mtu tulia tuko nje kuseleka Pia chukua yang hivi lazima tu manzi hii energy ni mingi bana, hata ujui utapeleka wapi. Uchezi vuta, uchezi pake. Calories because hiyo kitu waga ina nini hicho. Hiyo kitu ufanyaga una energy, yani unakuwa na ile nini. Alafu Maiko wa Mkenya anasema overworking made Abel Mtua collapse kwa keja. Sijasikiaga hiyo. Kuna need kuuliza Abel hiyo. But Abel ni some other shit. Hata leo nimechekia alikuwa coast kwa streets. Ule jo, lakini ukiona ile gari yake utajua kwa nini anaifanya. Ile gari hawezi downgrade. Kuna level fulani ukishafika ya life you can never downgrade. So na understand because hiyo movie yao wanai market via aggressive sana. Alafu apart from that bado na shoot. Squeeze kitambo alikuwa na shoot 1 video per week, sasa na 3 videos a week. So lakini jo ashanusa hiyo pesa. Hiyo ni vile tu nani amesema ombese vile umesema ile ni kama si ni mawolf. Alafu doni damu ukishainusa once utacollapse tu kwa keja jo, utajali. Utakuwa like tuendete. But just hiyo story the next time tumehave Abel nitamuuliza hiyo. Ama iko kwa channel yake ama Maiko? Iko kwa channel yake. I think hiyo ni ile time alikuwa anaandika script ya hapa kule, alafu anaandika Tahidi, anaandika mother in law. Zote zilikuwa zitajika almost the same time. So hiyo ndio time ili happen. Ilikuwa serious hata kapeleka OC for some time. Okay. Na akalazimishwa pumzike ama tukimbize mwili mahali. But I think bado just slow down Omse. Imagine ameandika 2 movies in less than a year, si ndio? Alafu apart from kuziandika I think cause nataka kujua amezi direct na nani ama ameidu cause na plan coach movie yake kesho. Sijui kile medu but saa leo yuko coast anaimarket, but still ukienda kwa channel yake utanotice kuna hizo 3 videos zimetokea. So I doubt as much as ali collapse, I doubt if he regrets it because the life he's living, it's a good life, man. That's the worst thing about shit. Like for you to get it, it's really hard for you not to somehow overwork. Utasikia hata tizi Cristiano Ronaldo alikuwa na baki kupiga free kicks. Kila mtu ashaenda. Cristiano yuko pale anapiga free kicks zake. Na check it. So if you are looking for that GOAT status, lazima ujipush. Lazima you have to push yourself to the limit. And I think that's what he's doing. And cause that's a very good conversation and I'm planning to have it with him. Like, why didn't he slow down? That motherfucker has not slowed down because I just slowed down. Lakini vile nimekwambia ile siku tu utakuwa around hiyo gari karibu na wewe unless wewe ni ombese msiko states amezoea gari kaa hizo. Sisi watu wajazoea tutakuwa like damn dude. Okay. Hii gari imetoka wapi? Entertainment. Mnakumbuka Kobe?
Kobe alikuwa ni mnyama man, yani alikuwa msewa fast kufika na mwisho kutoka gym. Yeah. Lazima ufike tu level fulani ile unajipeleka kwa higher level ile, yani unajua wengi kila kitu hapo, unajua. Kuna Lois Baraza amenibamba. I dated a sex addict. We were 4 ladies and you twanga that thing kila siku sisi wote. That's the goat. Lois, kile nataka kujua ni unajuaje juu wengine ama mlikuwa mnaikuwa nyinyi wote walikuwa tu pamoja? Lois, ni kitu gani jo? Ulijuaje? That's some freaky shit. Jo. Alafu lakini ni ile kitu I think nani alimention, I think maybe ni kwa part 2 ya session yetu na Chinese George ile kwa tunabongajia sex, alafu akabongajia how a rat ita have sex with one rat and then be very tired, but as soon as the second rat shows up unacheki. So like we were 4 ladies kani kila siku. Was it 7 days a week? Because I think we've lived the life of me, the highest nishaifanya ni 3, but haikuwa kila siku. Kila siku zi lakini I understand if it's new and it's different. Nachiki tuko tunajuana. Kwani alikuwa anajuaje kazi yake Lois? Lois, nyinyi ndio wabaya bana. Piga shughuli vizuri, naambia mwingine jo. Hao ndio alitengeneza huo mbuzi jo. Alafu nani wametujoin kwa kona? Stafford ni aje? Microphone iko on. Stafford last time alitujoin but connection ilikuwa mbaya. Akisha mic nichangie before jamaa fungue mic. Story ya kunyanduana ni ategemea na energy. Ukiget tu energy poa vizuri hivi unakuwa energizer bani man. Ni energy, unajua. Si ndio jo? Alafu unajua pia una burn calories. So vile tu nani alisema, Alano Pips alisema, hatuendagi gym. So gym inabidi tu kwa hao. Jo una sweat jo. Yaani unafagotwa na ka app jo, naangalia nimepanda ngapi jo. Kawe ni 1 minute man sana inakuwa ni shida because like burnt negative calories like umekasirisha dem. Like as long as una burn calories enough alikuwa anakuja kwangu daily na usiku atakuamsha. Lois, why are you complaining? Because it seems it was good. Lois, she's not complaining. That's the honor. She's relieving. Na mbona unaongea juu yake ka alikuwa past tense, as in what happened? Ulimwata wapi? Sio nashindwa. Alafu Black Hibiscus akiwa Masai za Thailand alikuwa anasema bado Abel ana post zile stories za true inspiration. Na feel it watakuwa billionaires in their 50s. Yes, they might be. They might be because the Kenyan film industry is growing. And they're only the pioneers. And that's the good thing about being pioneers is you can end up reaching some level that people don't expect. Like one thing lazima to shout out. Kuna msi fulani anaitwa nani? Hapa alikuwa Smurf. Kuna msi alishiana sisi screenshot ya TV47. So TV47 walitumia clip yetu ya show yetu na shiti. So that's another thing like Iko Nini, we've been like the podcast where these media stations are getting their news from. It started with the newspapers, now it's gone to TV. So yeah. So that's a beautiful thing, and I feel like pia tuko on the pioneer like tuko on the pioneer list. There are people who came before us. But I doubt if nikiangalia mbele mi nafikiri tuko Max Verstappen. I don't care who has more subscribers kutushinda. It's just a matter of time before tuwapite. So kuna hiyo level like come to this podcasting shit man, we are not fucking around man. Thank you TV47, thank you whatever. Watu walinikatia ni kuna fala anaitwa Oruta Brian msewa The Star. Fala alichukua article yetu alafu never mentioned us. Go fuck you. Nacheki. Like nyumeka na Steve Simple Boy marangapi? Like a million times. You never gotten shit from him because you're trying to laugh at him. We are not trying to laugh at anyone. I think we are not cool people. We respect other people. So mnakana watu muna disrespect, you don't get any information from them, then they come to Iko Nini wanatupatia information that you've sat with them a million times hajai kupatia kwa sababu heshimu, alafu how to credit, at least credit us. Mtu wa Citizen Digital fanya kazi mzuri. Nani tena to mention? A few of those people still do good jobs. Of course, Tuko always mention us. But if you're not mentioning us, usijali, tunakuja wengi. Yani vitu tume set up ni mingi hivi na ni watu wa muheshimu, si tunawaheshimu. That's the difference, man.
So kwa hiyo tunabonga na media stations si watu wana nini cause niko sure hata pia watawatch wakitafuta news. Like, do you have any news article? No, I've not watched Iko Nini. Let me go sit down. So Stafford ni aje? Mike ya Stafford jo. Leo internet iko mzuri. Microphone yameamua jo. Alafu iko majuu jo. Stafford unachoma picha jo. Alafu unatusikia jo. Natumia tu earpods wako hapo. Hizo tumia kitu nini jo. So so Ed sana anasema big up manze, knowledge yenu iko on another level. I don't think so. We just try, you know. Nikogaria mani. Nikogaria. Hata kitengeza bilioni bado unasema tunajaribu tu. Tunajaribu tu yani. I think ni ile tu design ya tuna respectigi guests wetu. Mo feel like mse kama kitu kuna nudhigi na nini za Simple Simoni vile walikuwa na like Steve Simple Boy, that is ni vile walikuwa na try disrespect like every opportunity they got to portray him in a like some funny way, like they know better than him. There was that, but we never looked at it from that point of view. And then our thing is like a fan of art, like ukicheki mse kama nani shiti na vitu wanadu like alafu try kuangalia history yake, like mse ametoka from all this to achieve whatever he's achieved. Like when you sit down with such if you admire the greatness, you make the greatness come out more, like what's wanaendelea like hata hiyo joke yake ya Kikamba ame make like so many places but not in the way alifanya Iko Nini nacheki cause so there's that other level. Na vile nimesema tu like there's a dude who he should show up here and dude imenimaliza na story jo. Kuna dude inafaa kuja Iko Nini kuna nipatia stories za what happens kwa family court. That story was too funny. Sasa kwa pele kwa family court na dame flani in some funny shit. Mzee Omosh ni aje? Omosh Microphone imekataa. Jo, tunashindwa jo. Alano Pips, soja tuonekana bado unasikia. Pips ni aje? Niko rada. Uko rada. So Omosh ndio anachoma na asha escape from Sobibo. Na leo nachikieta nini yake ina move tu vizuri jo. Alafu kuna mtu anasema but you know this streaming site requires another level of internet, although you have full internet you still end up freezing. Kuna hiyo element but I can see kuna wase wako poa. Ombese yuko sawa, Maiko yuko sawa, Alano Pips ana represent Kenya na yuko sawa. So ama Pips yuko Kenya ama? Yuko Kenya, Odumo. Kwanza Kisumu City nacheki. So tuna Kisumu, kuna Scotland na kuna US and everything is nini. So sengine ni either akishi Mike ama nini. Omosh tulikuwa naye last week. Wacha tu try tena. Afu Omosh leo ndiye ametujenga haraka. Omosh ni aje? Hello. Omosh jo. Alafu kila mtu leo yuko na earpods azifanyi leo. Okay, so with the Bluetooth devices. Ni aje buda? Bibi. Nini mbaya leo jo? Mr. Sobibo, nini mbaya leo? Inaonekana Mike ni noma sana. Si ndio jo? Kwa sababu saizi mdomo na nini zimeachana but ni sawa tu. So usha escape from Sobibo amefreeze tena jo. Loading. Alafu kuna CD anasema overworking inaweza open up mse to addictions zingine ka jaba na in case burnout ina happen TI inaweza ingia kwa mix. Okay, kuna hiyo element but don't fuck with drugs man, kids don't fuck with drugs. Octopizo 8 ni mse mwingine fantua Octopizo anasema it's as if you have to be from everywhere except Europe, the European cast. Hiyo ni internet freezing. Osoro ni aje? Leo ni kila mtu jo. Osoro, mic yako haiwaka kwa sisi si kila mtu tumia channel moja. Inamaanisha tunasikia moja tunasikia wote. So unanisikia? Sasa tunamsikia. Wewe ulikuwa umezima mic jo. Osoro ni nini jo? Kwa nini uko umezima mic? Unatusengenya nini? Manze nilikuwa gaming mode kiasi. Ulikuwa gaming. Hapo nachekizo headphones jo. Uko majuu wewe? Kuzinachikio jua hiyo. Niko Delaware.
uko Delaware, the land of no taxes jo. Alafu unapenda gaming, si inakubamba sana. My electronics zinakuja bila tax. Gaming iko poa. Kila kitu by the way, wasio kwanza kutoka out of state wanakama hapa kubai manini, ma laptop, unajua, ma TV, ma gaming. Sisi buy vitu kutoka huko. Mimi nasema ni watu wa Delaware jo. Si watu wa Delaware, utafikiri tuko na nini huko jo. We shop in Delaware. Anybody taxing us. Cause kuna wase fulani hapa Kenya anaitwa States Duka. Nilikuwa nawatumia. Nilikuwa na buy kitu inaenda California, alafu bado wananiibia. Fuck those motherfuckers. As soon as nilidiscover wasengine wako Delaware, niliambia wala wasejo place inaitwa Kajito wameja. And then huko jo. Naweza kuwa plug wenyu hapa hivi. If you need anything electronics, let me know. Najua Zack hapo hivyo manze Joe una need. You're talking my language man. Sawa, hata tutafuta hizo. Tutatafutana na wewe Joe tuchekiniaje. So uko addicted to nini, gaming? Mimi manze niko addicted to gaming na whiskey. Can say that for a fact. Na ikifika ni weekend mimi ni game tu hapo hivyo unajua. Na kinywaji yangu mdogo kwa hao tu. Siendangi au tataenda kwa rave ama nini. Kwa kesho tu. But do you still function? Like kila kitu iko sawa ama ni mimi na function 100% jo. Niko na mtoi mdogo hapa hivi ako 2 years old. So mimi make sure kwanza amedoze. Akishalala ndio sana naingia saa kwa seat yangu na nini? Wife ama dem? Niko na dem yangu hapa hivi. Although yo complain unajua manze story unaifanya sana but you know kila mse na addiction yake unajua na unajipanga nayo. Na bado ukienda job unajua. Na dem unamshughulikia kwa hiyo unajua ndio unataka kushughulikiwa. Anaweza kuwa na teta juu buda kabla kuona ndethe lazima pige nduru. Si ndio kwa maana bado tuko pamoja. Lazima tuwakilishe, to burn my calories pia. Lazima. Na familia hiyo whiskey haija affect familia? Haija affect family, kila msako kivyake. Alafu uko majuu, uko solo ama ulikamna familia? Okay, so mimi madangu alikama hapa hivi kwanza. Alikuja I think 2008. Okay. So mimi nilitoka Kenya 2014. Okay. So mimi nilikama hivi kufanya masters, nikafanya masters nikamaliza, alafu nikajipanga nikatulia hapa hivi. So niko hapa na bro wangu. By the bro wangu kuna siku nimecheki kwa live hapa hivi. Bro anaitwa? Ilikuwa last week live. Anaitwa Star 4, ni mse tracking. Star 4 dada ndio saizi tumetoka kumuenjoy. Alikuwa ameingia na earbuds. Ule msako na earbuds hivi alikuwa track. Okay, hiyo ni familia moja jo. Asanteni jo kwa kurepresent ya Eka nene. Manze mwafiko nini natokanga live hapa hivi manze. Kwanza na like vile episodes zenyu like they are 1 hour long. So mimi nikikaa kucheki na cheki zote 3 hours mara moja. Yaani 3 hours sitaki msani kumboe. Kuna msana anaitwa nini? Ataitwa Moguchi. Alinibamba sana. Alisema ati alikuwa mezi stuck. Alianza na live sijui nini, alishtukia amechapa 6 hours. Iko nini? Very easily utachapa hata 4 hours, 5 hours jo. Yaani yenyewe nakwanga. Unajua nyinyi ile tokia mtaa. Unajua hapo hivyo jobless corner sawa kwa mtulia ama kwa kona store sana piga tu ma story tu hapo. Yaani the same format yenye mko nayo. So iko very live. Kwanza live iko fit. Na hope to encourage wase kwa jobless corner. We are trying cuz tuko on the grind yani. Ile tu watu wanafaa kujua like tuko job, si ati tuko nini. So naweza taka at least mtu atusikize. Mufurahia sana wase akiniambia alikuwa anatusikiza akiwa job. Unacheki. So tuko na wasika hao. Kuna mse fulani hiyo tu sponsor sana itwa Kongo na kuaga doctor sema atatusikiza akiwa tu raundi zake huko masaiza nini. Alafu kuna wasiwa tracking wanatusikiza wakiwa job. Kuna ule mse waga soja tusikiza unachiki nataka hiyo than mse
amekatupa hali tu iko jo igava jo isipotu nini jo itakuwa nini. So kuna hiyo. Alafu Betty alikosema mimi niko addicted to pesa, wake me up at 2 am tukatafute jo, I'll be up. Hiyo ni zile za obvious za Ian alikuwa anatolea hizo. Kuna time tunagonga na Ian nilikuwa namwambia mimi nikienda kudoze muweka simu yangu flight mode. Alafu hii fala inaniambia ziweka simu flight cause mtaweza mtafuta 3 amwambia tukatafute do. At the first question is it legal? Yes. Hapa tikiwa ni emergency kwa wewe jipange. Line kani do. Yes. So kuna hiyo. What Africa Samuski za Iko Nini till morning as I'm coding. Yes, that's what I want to hear like. Alafu another digital humanitarian. Ni aje budaja? Digital. No, pia mic. Digital Joe. Aja set mic yake. Yeah. Ile Cypher iliendaje? Ile Cypher tunachiki digital iko hapa jo. But I think saizi wase wana chapana na Ruto design na doubt kama kuna time hata ya Cypher. Hiyo Cypher tu ni ile tuna hope. Yani the only way to happen ni nani Raila kishinda. So I don't think Cypher ita happen. So kuna hiyo jo. Alafu kuna msana sema ati Lois please mkwe mnaweka episodes zote mara moja mnatutesa kungojea. Lois tungetaka hivyo. Wewe unajua uko majuu. So majuu internet ni cheap whatever. Wase wengi wale watch Iko Nini how you watch kwa ofisi. So since when I watch Iko ofisi using like internet nini because we can see the data and whatever what happens. So our views on Monday to Friday are high. Saturday na Sunday is go super low because wase wako home hakuna internet. So geo element lazima tupatie wase kidogo because pia tukiwapatia the whole thing kile ita happen in 3 hours msata skip hata watch enough afu sasa kwetu ita make financial sense because it also needs to make sense. If you don't make dollars don't make sense. Yeah, don't make sense. So kuna hiyo element ile vile tumesema like tunaichapa hivi juu pia ni kazi tuko kazi na tunatry kuifanya kama inaweza kuwa like a full time job. That would be better than ikiwa nini alafu beta sabati Lois baraza tukisupport show wataweka so kuna element so lakini bet I think Lois would support Lois turushia kama super chat so mtoto uturushia super chat tunashukuru jo wala aidha umerusha through M-PESA tunatry ku grind jo. Kuna msame tu join Chris Kiogo ni atia leo mic za watu jo Kiogo alafu Kiogo na cheki kuna microphone ya nini ya gaming so yeye mwenyewe ndiye jawasha kuzosoro aliingia hivi alafu akaiwasha jo washa mic jo digital umeshatengeneza bado wananifanya nijione kama niko technology advanced yani hizo mama jo kusata na cheki unachikile digital material kuna ki microphone nyingine ya ajabu jo alafu tu msikii jo digital acha kuangusha hiyo mic utafanya hiyo kampuni kujia mic yake atakuwa like sana tuaibisha aje ina mic ya nguvu Kiogo alafu Chris Kiogo pia ameamua juu alafu World Africa sema wana iko sawa hapo kwa trailer za episode ndio unamaliza mse. Wacha nipatiane tu wale wasa wanatumia comp. Hapo chini kwa hiyo settings cog kama unatumia Mac kwa settings cog click alafu click hiyo burungo ya sound then from the sound utaona USB in and USB out as in input and output zikwe USB and USB. Alafu ndio itaenda vizuri. Yes. Sawa, alafu pia super chat nyingine imeingia from Jonathan Githogo. So Jonathan Githogo ni yule anakuaga like ukiwa karibu na yeye make sure hujasema kitu ya ujiga unaweza kuwa na rekodio. So alafu mzee Mosha anasema hata tu join juu kuna vile nini connection iko poa. JF Express ameturushia super chat ya pili. So asante sana JF. So vile tu tumesema juu kwanza turushia ka super chat tutashukuru. But still tunabonga juu addiction juu. So nataka kujua kwanza kitu interesting ni nani? Mr.
tuning in from ATL pia ameturushia super chat, asante sana. Alafu vile nani anaitwa nani udem ameprovoke Lois ameprovoke Lois akasema iko nene. Alafu Betty asanteni sana, thank you. super chat zimekuja mingi vizuri sana, at complain at hope sana inaendelea kunini kutufurahisha, at least tuweze kuafford kahawa hivi. I to appreciate hawa watu wa tell a friend to tell a friend, niko hapa on their courtesy. Kuna wasemeambiana so spread the word, yani tunatry kubadilisha history ya podcasting. Alafu Erwin last week ndio mse alifanya mkismile jo. Alafu to join Erwin niko masaiza za Australia. So yes, hizi I think ni asubuhi kwao ama saa 12 asubuhi. Erwin ni aje? Naonyesha ndio ameamka. Erwin Kanywera Jose pia ameturushia ka super chat kingine. Watu nao wanachangamka je, asanteni jo. Erwin pia inakaa kuna vile nini imeleta story. Wacha tuone kama, lakini sasa hizi naona microphone ya Kiongo ina move. Kiongo, ni atia? Mic yako iko but sasa si clear alafu low. Erwin ni aje? Mambo. Poa buda. Ushaamka Ushaamka? Jo, leo kuna delay. Stick kuna nini jo? Mnafanya mpaka Mr. Alano Pips ataanza kutudanganya iko majuu jo. Because this dead joke so city. Jonathan Gigogo iko nini to the world. Alafu kuna msana sawa, by the way hii podcast kwa Spotify. Iko Spotify. Iko Spotify, I think iko updated. The only show haiko ni show ya leo. Ndio kuamka bwana. 24 hours later. Erwin, ndio naamka Ndio naamka. Asante jo, last week umetuamsha vizuri. So pia sisi tunashukuru. Uko city gani Australia? Erwin jo, nashindwa naye jo. Alafu Kiongo. Ndio naamka bwana. Kiongo ni aje? Unashinda tu repeat ndio naamka bwana. Kama iko repeated ama. Ama iko repeat bwana. Buda. Niko Sydney. Uko Sydney. Okay. So nini nani ana perform Sydney? Major ama Z? Ama alisha perform? Me freeze. Kiongo ni aje? Try kuongea tusikie. Kiongo. Microphone yako iko clear. Inaweza kuwa nini? Shida. Bonga like something long for some time tuone kata to figure out. Because you also saying like one word. One word. Connection yake inanipatia orange hapo mimi. Okay, haiko poa. Okay. Digital humanitarian? Amefigure out mic yake? Sijui cause naona pia ametoa headphones sasa sijui anatusikiaje. It's crazy. Alafu Okeno Moranga. Hii story tunaichambua kama karanga. Asante sana for the super chat. So tuatoe mpaka figure out the nini and then come back jo, si ndio? Cause kuna wase hapo wanatry kujoin jo. So kuna Okeno Moranga, hizi story tunazichambua kama karanga, like one of our biggest supporters. Asante sana. Thanks. Alafu pia I think Okeno alikuwa anasema anaweza sponsors nini segment ya ni 111. 111. 111 jo, I think hata anaweza breakdown tu niambe tu ase ukweli jo. If everything goes to, kuna msemo mmoja umetusumbua sana juu yake and I hope anaenda kutokea for 111. No msemo ni Rapture the Scientist jo. Najua. So Rapture amekuwa go through his own shit and he feels like it's time now anaweza share kwa nini hajaweza ku represent. So I'm hoping that because najua nile ni raha yangu mbaya sana but kitu inaweza happen as nini but alafu Kennedy Nzuki asema niko na question fulani. Is it better send super chat through the YouTube app M-PESA ama nini through M-PESA? M-PESA is the best, lakini the reason pia tuna encourage wase
kuturushia through hapa ndio ule mseana M-PESA option akiona wasengine wanatumia hiyo option na baki ametumia, but M-PESA is the best, si ndio? Because M-PESA nini, they take zero cut. But either way I'd rather achukue 30% than usinini. So anyway ukitujenga tunafurahia. The only people ni Coco Australia and Europe usitumie M-PESA because they take like 70%, then they give us 30 on M-PESA. Anizini usitumie super chat ya YouTube, they take like so much. So much of it like but the silent patron ndio asante sana wewe pia ni day one wetu jo, so tunashukuru. So vile nimesema jo, Mr. Rapture the Scientist anaweza kuwa kwa episode 111 hopefully because before it happens you never know. So tuna hope yeye atakuwa kwa 111 and that will be super dope because yo raia wagana like a million stories, unajua. Hata nicheki kuna msalibambika sana na ile story ya marehemu. Yeye mnakumbuka story ya marehemu? So ghetto stories. Nilikuwa nataka kutajia, nilikuwa napatia sage juu hiyo story. So after the Scientist, man, I hope he comes through. Lakini nilimwambia jo usilete ujinga, nenda kusema Friday kwa live usilete za ovyo. So Rapture nitakutumia clip jo ndio usilete za ovyo. Kwa hiyo ni boy wangu but jo anaweza tuletea zingine. So kuna hiyo, but akikam through itakuwa a beautiful thing. So still tunabonga juu addiction na kanika wase wengi amjaona addiction. Mimi ndio nimechoma picha. Mnataka kuniambia mabuda nimeona wakitembea huko wamejikojolea hapo connected nyinyi. Kuna hiyo, alafu the worst story of addiction nishaisikia ni alcohol addiction. Ni kuzoea wife budao. Budao alikuwa so addicted to alcohol that there is once alikuwa na stagger akienda home, fell on the road and then a truck ran crushed his brain. He was that addicted to alcohol and they tried everything. Well, they tried prayers, they tried everything. So that's why like it's good to talk about these things. Like addiction can live to that level. Afu pia try to imagine there are people who drink and then drive themselves to death. Unajua. So let's take it seriously. Sikuwe ni like since atuongea nini watu watakikwa. That's why we share these stories because you need to know the horrors of addiction. Apart from your liver dying, you can also die like the most painful death ever. Like try to imagine like ilibidi closed casket, all that shit just because of being addicted to alcohol. So like if you can avoid operating machines while nini alafu nini musamaga like budali dedi I think in the 90s. In the 90s, like now let's talk about people who die in car crashes because they were driving drunk. If you're driving drunk, you don't love yourself. Because kuna vitu zinaitwa Uber. Kuna vitu zinaitwa Bolt. Nacheki. Uber na Bolt hawajatulipa, lakini tunataka live to see another day. Tafadhali. Ushasikia gazila ujinga. Usidu hiyo ujinga. Ushasikia zile ujinga wase usema ati he drives better when he's drunk, like kuna ujinga when he was walking he was staggering in nini, but when he gets into that car you don't know how he gets home. Like nigga gari inajua kwao ni luck gari inajua kwao ni luck alafu nauliza registered name ya M-PESA ni gani utamwandikia hapo. Alafu Jonathan Gedhogo ni aje? Because Mike ya Gedhogo naiona. Gedhogo. Sasa potea digital. Pia kuna addiction zingine ameingia na digital ni aje? Connection yake inaonyesha iko red kwanza. Connection na digital kwa nini? Alafu kuna msikilizaji Joram anasema addiction is something that cannot be discussed on this podcast. It takes courage. Dude, if you cannot discuss it on Iko Nini, where will you discuss it? We tell you everything, man. Some of us we wore thongs and told you we wore thong and we are not afraid. Like what? Kama wezi tuambia hapa. And I feel like more nishaambia watu like the only reason nilienda nikipenda hip hop ilikuwa gajeyo like that level of honesty. That's why mwambia watu like for example nilikuwa napenda reggae sana. But what pushed me to hip hop more was because of the honesty, because reggae was always we. Hip hop was always I. And like even for me kutoke hapa niambia wasi mi na kuna times jack off yani this was because of hip hop. Najua ni nasikia Eminem because zile zake za
ati jacked off so much I can't see do what like that was hip hop. Akina Digidas used to talk about that. Yani hip hop has a certain level of honesty. That's why inaweza come up and kuambia like Buddha alikuwa addicted, brother wangu alikuwa addicted, and I feel nothing because to me it's more like if I share my story with you it might because humans were supposed to be part of a community. True. That's why like you as the most sane person right now, if you are put in a room with no windows for one fucking week utachizi. With your perfect brain utachizi. Tukikuweka in a room with no windows, you can't talk to anyone, you can't go to the internet, in 1 week's time utakuwa umechizi. That's why wanaitwa nini UN wagame classify American solitary confinement as human rights abuses. Yes, because out of 10 people 9 people watachizi, moja tu peke yake ndio hata nini Lois Baraza anasema nimeweka jina Mwafrika. Hiyo si jina, hiyo ni jina kapo. Black Hibiscus akiwa maside za Thailand. Hakuna kathai, sinafikingi Thailand unafaa kutemea tu na kithai tu. Yani it's a human thigh attached to a person but it's still a thigh. Ni aje? Kithai niko nayo ni bibi na ni Mkenya. Yo country moyo gopa juu ya kitu moja. Au ma transgender mnako kwa wingi. Alafu unapataga hizo nini za wagarila masiril. Ushachikia ma transgender hiyo place tu. Nini hizo? Nimeogopa sana kuingia live for a long time because unajua hii channel ishakuwa national TV. Unaweza onekana. Na huko by the way the laws ni strict kabisa. Kinaweza ongea kitu hapa then mse bado ni Mkenya tu ataenda tu acha snitch. Okay, sawa. Acha tusibonge juu ya Thailand. Mostly nimekuwa nikiavoid sana kuingia cause niko sure the first thing utauliza hiyo place inakaaje. Any negative thing yenye tutasema hapa saa hii itafikia serikali. Okay, wacha tubonge juu addiction. Any part of the family struggling with addiction? Hiyo. Nani uko addicted? My uncles actually wengi wako messed. Mi ukunywa. Okay, sijafanya kitu stupid really. Though ukiongea juu ya hiyo gari kujipeleka home like 2 months ago. Gari lijipeleka home hata hiyo kwa garage mpaka sasa. Actually ilijipata sana hiyo whatever actually because that happened. Uko si nini? Uko si mbaya hivyo like unaweza deportiwa cause place ni mbaya. Nilinunua my freedom very expensively. Na hope Wakenya tuko nao huko hawataona hiyo whatever waende kuizungusha. Iza lakini nilinunua my freedom very expensively in the gari past 2 months na beba watoto kwa mgongo kwenda shule so it's crazy but it's not I hope it was a learning, it was a lesson. Was it a lesson? It was a lesson. Hakuna siku DUI nitafanya because nimefanya forever, niko miaka mingi sana. I'm like 42 years old. Nimekuja for 20 years or something na sijawahi kuongesha gari. Ndio hiyo unajichocha then once it happens hata uta notice actually it create mess mbaya sana. Though I kuumiza anybody. I created a very very bad mess like alafu pia na stress watu wenyewe ziko kwa parking along the road kama 3 hivi. Iza na sasa nikakuwa mjinga nikishikwa nilihara sawa sie bana. The following day nikienda nimenyenyekea, walishangaa walisema the same person. The same guy. So actually hiyo for watu kunywa pombe kunyweni tu, lakini kwa gari achana nayo. Ni embarrassing tu, achana nayo kabisa. Otherwise pombe I think ndio my addiction, though I call hizo levels zenye ninashindwa kwenda job or what. Though sija decide ati naacha ama sijaipanga ama ile inconvenience to levels ka hizo, though nimekunywa for a long time. Okay. My relatives wamekuwa messed completely. Kunao 2 of my uncles wamekuwa messed completely. So hii topic ni topic important, much as mlikuwa
nasema there's something else I want to say. Mm. venye mnaambiwa ati hii show iko juu, mnaona kama ni jokes. Iko very unique in its own aspect. Si lazima ati uende msome vitabu hiyo philosophy yenye unachukia. Eti msome vitabu ndio mkuja put a point in a certain way. Hiyo randomness ndio watu wanapenda about this show. Okay. Ile yenye unaweza shift from kitu ulikuwa unaongea umeenda three topics all good. That is what people want. Yes. Pia nimekuwa hapo a long time I think because 1.5 subscribers. All true. 1,500 subscribers at mafu na show. Okay. tunashukuru. All true. Hakuna kitu imenipita actually. Hakuna kitu mwai post yenye imenipita. Okay. Asante. Wanaume na wasikizanga hapa sana. Sijatingisha hiyo ureva, nimejaribu kutingisha hiyo permanently. I think nitaenda kwa bank kesho ni because huku story kama M-PESA ni drama ni process. Najua Asia. Nitaenda kwa bank ni subscribe to some token kwa hizo zenye nimeona ziko hapo. Nimejaribu kupush sahi kasema I have to go to the bank. Okay. So that iko tu standard si ya hustle ya kila weekend. Tunashukuru. Mimi ni mwalimu wa English. Uliniambia ufundisha English huko. It's the only thing I know and it's what I'm doing here. Nimeiva sana. The Queen's language. Yeah. Sasa mimi najaribu fanya the opposite. Nataka nikirudi chuo huku nifanye masters ya Kiswahili. Ndio sasa nikuje kwao kwa fundisha lugha yangu. Wenye walifanya kwetu. Hiyo kwa China uta succeed because wako interested. Nice. Hawatamind ukienda kufunza Kiswahili because they know they'll need it in a few 10 years. They want to use it wakikuja kubagain kutugonga. Akileta terms in our own language. The loans. Wacha nisome hii comment. Kuna comment ya nani? Moturi anasema mwafu mimi napiga wera hapa Saudi shop ya kahawa na venye unajua huku drugs hazijakubalika but fegi kwa allowed huku. So na smoke up to a pack or more daily and in 30 minutes msana vuta fegi 3. Hapo yani kile wasona do ya liver yani ni lungs zao. Kile wasona do ya lungs cause hiyo ndio kitu funny like tobacco yandanagi na lungs. Haipendi lungs kabisa. Alafu sasa hiyo unapata ile marijuana ile at least simba na lungs ndio iko illegal so kuna hiyo aspect ya nini. So okay, Erwin tujoin alafu akabaki ameishia. Alafu nachikia hapa kuna msana sema World Africa sema yes China Kiswahili iko na market mzuri sana. Hiyo ni poa. Alafu pia kuna mse nani Nyerere anasema Swahili classes hapa zimejaa tu Asians. Ukijua vile ni nini unajua hivyo wagana nini degree ya Kiswa. That's number 1. Alafu the facts iko na coastal whatever na vile alitafuta job na hiyo shit alitafuta ni huku Kenya hakuna nini ilibidi tu end up like in the hospitality industry because kupata job na Kiswahili kwa hard sana so but I guess the market is out there. Alafu kuna Blessed 112 anasema watching from Houston Texas. Shout out. Episode 112 inakuja pia yani episode ya R&B so Blessed 112 bless you episode 112 because next tunaenda Ngong 111 alafu after 111 check kule kunaenda Eriko Yugi anasema good evening team Iko Nini asante sana. Alafu kuna mtu anasema greed is war hiyo ni keep stand. Alafu kuna msee anaitwa Ed sana anasema the worst addiction is debt. Nimeona some guys never in peace juu ya hii manze. That ni tricky sana. Especially hizi vile zimekaa mob kina M-PESA, M-Shwari. Kuna hizi zingine zinaitwa nini? Kuna zingine nasikia mpaka ati mabeste wako uharasiwa jo. Ilikuwa gani Tala? Naitwa Tala. Tala walikuwa na call mabeste wako. And then I think somebody put the word out. Wakaacha. I think they were warned or something. Okash na Zash. Cause nasikia kuna kwa gani ujinga ati they can
kabla unini hizo they have to be able to access your contacts. So mimi naweza kuwa tricky jo. Unacheki jo mseka nini black hibiscus yuko Thailand anapigiwa jo, naulizwa unajua hii kuna hii raha inaitwa niko jo mse yuko Kenya, mimi niko Thailand jo, naomba hiyo Thai weka chini. Kuna best yangu ilitumia father in law wake message kuna hiyo so tunabonga juu addiction. I think addiction ile hakuna mse amekama kabonga juu yake ni ya betting, cause betting inafaa kwa sasa sana na betting gambling. I think pia inafanya gambling, that is inafanya wase wana niko sure kuna wame lose property cause unajidanganya Messi hakuna vile Levante inaweza chapa Barcelona, hakuna buda Levante iwezi, hakuna weka acha niweke 200,000 hapa 200,000 pale betting by time unamaliza yote imeishia. So kuna hiyo element ya whatever. Alafu kitu wagafani na humans ni utapata kuna cause everything there are people who actually have the talent. So kuna watu kuna hiyo talent na kama hauna there's nothing you can do about it. So baki umelenga koneza lenga. So so in the story tunatoka Blessed One Time nimetoka Kenya like 2 weeks ago and man life is expensive. Mimi niko America and I can afford. Now I wonder vile people are surviving sad. Blessed umefika wewe hata usijaribu kusponsor show yote jo buda zoea life kwanza US. Bana zoea Kenya hiyo kishaenda pale umezoea madondo ya Tharba na chapo mbili za shu 50 bob una additional una shoot kama 3 50 bob US hizi. Kuna mse hapo anasema fresh off the boat. Wanasema fresh off the boat. Hiyo time hao walikuwa wanavukishwa as slaves kwenda West Indies, hiyo South America kufarm coffee na sugarcane. As in the only means Africans kufika America ilikuwa the boat. Pia si kitu advice ni I make friends na kuna watu reliable, not necessarily relatives. I learn the ropes. It take a short time to adjust. Alafu kuna Osoro hapa. Hit up to Osoro siko hapa jo. Bonga na Wakenya mwenye ako hapa ndiye atamsaidia even more reliably than any other person. Kwa sababu hapa pia tumeconnect by the way ukishafika hapa hivi first thing ni kitu like utapigwa na culture shock kwanza. Ile culture shock you know like you don't know nothing na systems ziko so different, currency ni different. So it take time before adjust, but ukisha adjust kama kwanza ni mseo umetoka like Kenya place ya kuhustle manzi hapa hivi uta make it yo like hapa hivi ukishajua ma system na kila kitu it's really easy for you to adjust na like upate njia yako na make it. So sasa hivi kama kwa like 2 weeks new bado unajua bado you know that's considered normal. Lakini ati culture shock unajua. Blessed 112 wanasema anafanyia Haliburton. Wewe huyo na do huyo. Zile zote zinaendelea duniani buda. So alafu kuna Loton anasema naked game respect hustle ya watu. I'm sure utapata 0 clients hizi sector broski hapo jamu understand. Alafu talking of that kuna dem waswali share na sisi. Check dem. Anaitwa Elsie. Kuna kadem ka Kenya pia anaitwa Elsie kana act porn. Tulibonga juu yake last week leo sasa kama bonga kisape nini. Watu walishare a few nini zake. Kuna watu walitag jo Twitter jo. Hapo jo shida kitu hiyo ni ile you look like an asshole ile mtu amekutag kitu na ujui ni nini. Then unachapa hivi alafu mnakadimka kondethe yuko like I'm not a pervert. What is this? Asal kwa nini. But talking of hizo nini like there's an uncle of mine mwenye yako I think this is an addiction. Hawezi enda pub yoyote anaenda tu strip club. Ule mse alikuwa anafanya nataka tubonge J topic just listening jo mpaka alikuwa anashindwa you stopped listening and you're just listening ni aje jo